video class on MA English third semester paper European Fiction in Translation. This paper introduces world famous European fictions that are translated into English. So let us begin with Don Quixote. Don Quixote, you might have heard about Don Quixote. He is a famous character in European or in world literature, classics literature. Usually നമ്മൾ ഡോൺ കിക്സോട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയാൻ ഡോൺ ബി എ ഡോൺ കിക്സോട്ട് ദാറ്റ് സമൺ ഹു ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓഡ്സ് ഓർ ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്ന അതായത് ഇമാജിനറി ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആൾക്കാരെ ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡോൺ കിക്സോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. So here that word which we borrowed from this novel, Don Quixote, that character which we borrowed from this novel, Don Quixote by Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra is a Spanish novelist, playwright, and poet, and the creator of the widely acclaimed world word Don Quixote. He is a much celebrated figure not only in Spanish literature but in the world literature also. So, this novel, Don Quixote, it was originally published in two parts in 1605 and 1615 by Spanish writer Miguel de Cervantes, one of the most widely read classics of Western literature. Cervantes was a great experimenter. He tried his hand in all the major literary genres, save the epic. He was a notable short story writer, and a few of those in his collection of novellas exemplars attain a level close to that of Don Quixote on a miniature scale. So this novel has been celebrated by, he has been celebrated by critics as a writer of the first modern novel, and the characters Don Quixote and Sancho Panza have influenced popular culture, paving way to their creative reintroduction in art, music, and movies. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഡോൺ കിക്സോട്ട് മൂവീസ് കാണാൻ കഴിയും. ഇതൊരു ജോണെ തന്നെയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ പോപ്പുലറാണ്. ഓക്കെ. And Don Quixote is often labeled as the first modern novel. And Don Quixote looked backward to a tradition of chivalry romances, and it looks forward to the modern novel. അതൊരു ഷിവാൽറി റൊമാൻസസ് ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ജേർണീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. പൊതുവെ അത്തരം നരേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫിക്ഷൻസാണ് ഷിവാൽറി റൊമാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഷിവാൽറി റൊമാൻസസ് were a popular form of narrative in medieval and Renaissance culture. They usually follow heroic knights who embark on dangerous adventures in honor of the women they love. അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രകളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആ നൈറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കഥകളാണ് പൊതുവെ ഷിവാൽറി റൊമാൻസസ് പറയാറുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷിവാൽറി റൊമാൻസസിന് ഒരു പാരഡി എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ സറ്റാറ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. This novel, the plot revolves around the adventures of a member of the very lowest nobility or hidalgo, son of someone from La Mancha named Alonso Quixano, who reads so many chivalric romances that he either loses or pretends to have lost his mind in order to become a knight errant. നൈറ്റ് എറൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരാൾ അയാളുടെ എന്താ പറയുക, ഒരു നൈറ്റ് തൻ്റെ സാമർഥ്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി, തൻ്റെ പവർ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മുഴുവനുള്ള. തന്നെ മിലിറ്ററി പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So
This story, Cervantes relates the story of Don Quixote as a history which he claims he has translated from a manuscript written by a Moor named Cide Hamete uh, Benengeli. Cervantes became a party to his own fiction, even following Sancho and Don Quixote to modify their own histories and comment negatively upon the false history published in their names. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ വാസ് ബിഹൈൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് നോവൽ ടു റിഡിക്യൂൾ ഓർ ടു എന്താണ് അതിന് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിനെ വീണ്ടും ഒരു എന്താ പറയുക അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി വിച്ച് വാസ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റോറി ഹി വാണ്ടഡ് ടു യുനോ റീ എന്താ പറയുക റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. So he recruits here. The plots, as I told you, is revolve around the adventures of the member of very lowest nobility or hidalgo from La Mancha. His name is Alonso Quixano or Don Quixote. So, and to revive chivalry and serve his nation under the name Don Quixote de La Mancha. So അദ്ദേഹം തന്നെ he embraced a name called Don Quixote for showing his courageous, adventurous ability to others. He recruits a simple farmer, Sancho Panza, as his squire, who often employs a unique earthy wit in dealing with Don Quixote's rhetorical monologues on knighthood. These two characters are mainly the main characters in this story, in this novel, Don Quixote and Sancho Panza. So both are entirely different from the അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിലൊക്കെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒന്നൊന്നിൻ്റെ എതിരാണ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. സോ വിച്ച് ഷോസ് ഈ ഡ്യുവാലിറ്റിയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോൺ കിക്സോട്ട് വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആകുമ്പോൾ സാൻചോ പാൻസ represents the common people. They're anxious and they're അവരുടെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ലൈഫിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാൻചോ പാൻസ. So he finds an antique suit of armor and attaches a visor made of pasteboard to an old ഒരു ഹെൽമെറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓർ ഇൻ മൂവീസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫിഗർ ഓഫ് ഡോൺ കിക്സോട്ട്. ഇറ്റ്സ് റിയലി കോമിക്. അദ്ദേഹം ഈ തൻ്റെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള നൈറ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു വസ്ത്രം തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പഴഞ്ചൻ വാളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ദെൻ ഡിക്ലെയർസ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഓൾ നാഗ് ഈസ് ദ നോബൽ സ്റ്റഡ് റോസിനാൻറ്റെ. According to Don Quixote, a knight errant also needs a lady to love, and which he found. He selects a peasant girl from a nearby town, christening her Dulcinea del Toboso. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഷിവൽറി റൊമാൻസസിൽ എപ്പോഴും തന്നെ ലേഡീനെ വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വഞ്ചറസ് ജേണീസാണ് പലപ്പോഴും ഈ നൈറ്റ്സൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ അദ്ദേഹവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. So this novel satirizes the extravagances of chivalry, yet lived his whole life in the spirit of knight errant. Knight errant means a knight traveling in search of adventures in which to exhibit military skills. Okay, so Don Quixote is considered by many to be the greatest romance of chivalry because its action is placed in the real world. Against the panorama of characters that Quixote meets the vicious and brutal, the morally corrupt and sophisticated, or those who cannot or will not understand him. So he met so many characters, so many people, panorama of people throughout his journey were those people are entirely different. പല രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. So here we cannot completely say that he is a mad person. Madness ഇതിനകത്തൊരു തീമാണ്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാഡാണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ we know that madness in literature is often the vehicle and the symbol of truths and attitude that cannot be conveyed by normality.
മാഡ്നസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ മാഡ്നസ് സാധാരണ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ ദ വേ ദേ സീ ദ തിങ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ എ നോർമൽ പേഴ്സൺ ക്യാൻ സീ. അതിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാഴ്ചകൾ കുറെ കൂടി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറെ കൂടി സൊസൈറ്റിയുടെ നോർമൽ കൺവെൻഷൻസിനും ഒക്കെ എതിരായിരിക്കും. So he adopts his ideal and his means of interpreting reality from the novels of chivalry. So here, നമ്മുടെ ഈ സെവാൻഡസിൻ്റെ ഡോൺ കിക്സോട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ റിയലി സ്ട്രേഞ്ച്. So he never goes to church, never appeals to God, to Jesus or Mary. In his hours of testing, he calls only upon Delania. അവരുടെ പിന്നെ ഈ കാമുകിയുടെ പേര് മാത്രമേ അയാൾ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ത് വന്നാലും. ഹു സിംബലൈസസ് ദ പ്യോർലി വുമൺ ഹ്യൂമൻ വിൽഫുള്ളി ക്രിയേറ്റഡ് ഐഡിയൽ. And according to him, according to Don Quixote, chivalry is a religion. But Sancho, on the other hand, represents the average mold of man, unsophisticated and unpolished, who has the natural human vices, also the natural virtues, and he has moments of uplifting idealism. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാൻചോ പാസോയുടെ ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ കോമൺ സെൻസിലുള്ള ഐഡിയൽസ് മാത്രമാണ്. While DQ or Don Quixote is an ascetic, neglecting the physical body for the spirit, Sancho is pictured as a glutton. Okay. So in the end, the beaten and battered Don Quixote forswears all the chivalric truths he followed so fervently and dies from a fever. അവസാനം ഇതൊക്കെ താൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ ഒരു മണ്ടത്തരം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഷിവാൾറിക് ട്രൂത്ത്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ട് ഹി വാസ് ബീറ്റൻ ആൻഡ് ബാറ്റഡ്, ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ്. സോ അദ്ദേഹം എന്താണ് അപ്രത്യക്ഷണം. വിത്ത് ഹിസ് death, knights errant became extinct. ഈ നോവലിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ക്യാരക്ടർ ബെനൻഗലി, ഹി റിട്ടേൺസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് നോവൽ, ടെൽസ് us that illustrating the demise of chivalry was his main purpose in writing the history of Don Quixote. ഇതാണ് ഇതിനൊരു ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു മസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇതിന് ഒരുപാട് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്, മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പലപ്പോഴും ഡോൺ കിക്സോട്ടിൻ്റെയും സാൻചോ പാസോയുടെയും ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും. ഓക്കെ. Now let us move to another famous novel, or വളരെ ഒരു കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരു നോവലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല ഫ്രഞ്ച് നോവലാണ് മാഡം ബോവറി ബൈ ഗുസ്താവ് ഫ്ലബർ. Gustave Flaubert was born December 12, 1821 in Rouen, France, and died May 8, 1880. He was the fourth child of a distinguished doctor who was the head of the hospital in that city. So I don't like to go deep into the details of the writers. Please go through it, and let us discuss the importance of this novel in the history of European novel. Flaubert was one of the most important European writers of the 19th century, and with him the French novel reached a high level of development. None of his later works except these 3 short stories ever equal the artistic and technical quality of his first novel. Here, Madame Bovary, വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു നോവലാണ്. So its genre in realistic fiction, and it was written in French language, and which was published in 1857. This was considered Flaubert's masterpiece and one of the most influential literary works in the history. So the protagonist of this novel is Emma Bovary. She is called the Madame Bovary of the title.
So the story begins during Charles Bovary's childhood. From Madame Bovary എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിൽ ചാൾസ് ബോവറീസ് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മാഡം ബോവറി എമ്മ ബോവറീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റോറി ആരംഭിക്കുന്നത്. സോ വൈൽ ഗോയിങ് എമ്മ ബോവറീസ് വൺ ഓഫ് ദ യുനോ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നൊട്ടോറിയസ്ലി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ലിറ്ററേച്ചറിനകത്ത് എമ്മ ബോവറി. A country girl educated in a convent and married to Charles Bovary at a young age, and she harbors idealistic romantic illusions, covetes sophistication, sensuality, and passion, and lapses into fits of extreme boredom and depression when her life fails to match the sentimental love novels she treasures. Madame Bovary എപ്പോഴും എന്താ എമ്മ ഷീസ് കോൾഡ് എമ്മ, അവളുടെ ഒറിജിനൽ നെയിം ഇസ് എമ്മ എന്നാണ്. ഒരു കൺട്രി ഗേളാണ്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ നോവൽസ്. ഒരുപാട് റൊമാൻറ്റിക് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ നോവൽസ് വായിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എമ്മയ്ക്കുണ്ട്. ആൻഡ് സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് നോവൽസ് have been influenced her a lot. So അവളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ നോവൽസൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ലോകം ഈ റൊമാൻറ്റിക് നോവൽസിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ഈ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ നോവൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷീ ക്രിയേറ്റ്സ് ഹർ ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഷീ ബിലീവ് ഓർ ഷീ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇമാജിനറി വേൾഡ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ലിവ് ഇൻ ദാറ്റ് വേൾഡ്. ആ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനാണ് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. സോ occasionally, guilt or a memory of her simple childhood causes her to repent, and she becomes devotedly religious and dedicates herself to her husband and child. So, after his first wife death, Charles falls in love with this Emma, daughter of one of his patients. After much time, Charles finally asks her father for Emma's hands in marriage. അങ്ങനെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളൊരു കല്യാണമൊക്കെയാണ് എമ്മയായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവൻച്വലി her obsession take over. As I told you, she became obsessed with the idea of living a more elaborate and sophisticated existence. Eventually, her obsession takes over, sending her into a depressive state. During this period of illness, Emma becomes pregnant and Charles decides to move to a new area with the hope of improving Emma's health and realizing a positive future for his family. And later, Emma ഇതിനിടയിലൊക്കെ തന്നെയും she fell in love with many people, especially, first I'll introduce these characters. Such a fit of conscience are short-lived. Emma's desire for passion and pleasure leads her to extramarital affairs with Rodolphe and Leon. Rodolphe and Leon are her lovers. And in addition, she runs up enormous debts against her husband's property and commits suicide when she realizes she will be unable to repay them. ഈ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് ഈ എമ്മ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവരെന്താണ്, ഷീ കാൺ മാനേജ് മണി ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻഡ്സ് ഇൻ great debt, and later she came to know that she commits suicide by eating arsenic, dying a agonizing and painful death. At first, Charles idealizes the memory of his wife, but he eventually discovers her letter and keepsakes from Rodolphe and Leon, and finally confronts the truth of her infidelity. Having grown into an antisocial hermit, Charles dies alone in his garden of an apparent heart attack. Berthe, now an orphan, the daughter, is sent to work in a cotton mill. എമ്മ ബോവറി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു പക്ഷേ
as I told you, a character sketch എന്തായാലും ചോദിക്കുക എമ്മ ബോവറിയുടെ. Emma Bovary Flaubert uses irony to criticize romanticism and to investigate the relation of beauty to corruption and of a fate to free will. Emma is a woman who has free will. Okay. Amma embarks directly down a path to mortal and financially ruin over the course of the novel. And she is very beautiful, as we can tell by the way several men fall in love with her. But she is morally corrupt and unable to. She is portrayed as a morally corrupted woman and unable to accept and appreciate the realities of her life. But according to many feminist writers, Emma Bovary is as a woman who courageously shows her free will. ഒരു ഫ്രീ വില്ല് വളരെ കറേജിയസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ എമ്മ ബോവറിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. Her husband Charles Bovary, a country doctor, kind but simple, dull and unremarkable. Charles is a terrible doctor who manages simple cases decently but is incapable of performing difficult operations. വളരെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള അത്ര വലിയ തൻ്റെ കരിയറിലൊന്നും അത്ര വലിയ ഒരു കഴിവൊന്നുമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല ചാൾസ് ബോവറി. After Emma's suicide, he learns of her infidelities and soon after dies a broken man. Another important character is Hermes, the apothecary of Yonville, a pompous, self-impressed man of the bourgeois class who helped as a doctor in the town. Leon, Emma's friend in Yonville, who later becomes a lover. When Leon is a law clerk in Yonville, he shares many of Emma's romantic preconceptions and her love for sentimental novels. Leon marries shortly after Emma's death. Rudolph Boulanger is Emma's first lover, a wealthy landowner with an estate near Yonville. And Rodolphe is shrewd, selfish, and manipulative. He has had scores of lovers and believes Emma to be no more sincere than any of them. He plots his seduction to Emma with strategic precision, begins an affair with her, and then abandons her when he becomes bored of her romantic fancies and emotional demands. Monsieur Lorieux, a sly sinister merchant and moneylender in Yonville, who leads Emma into debt, financially ruin, and eventually suicide by playing on her weakness for luxury and extravagance. Berthe, Charles and Emma's daughter, who is condemned to a life of poverty by her mother's financial excesses and her parents' death. So let us go through the themes. Let's examine the themes of this novel. Madame Bovary is a study of human stupidity and the romantic malady, the despair and unhappiness faced by those who are unwilling or unable to resolve the conflicts between their dreams and idealized aspirations and the real world. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സറ്റയറാണ്. എ സറ്റയർ വിച്ച് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഓൾവേസ് live in the dream world, who are unable to face or who are reluctant to face the reality. ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിയാലിറ്റിയിലെ റിയൽ ലൈഫിലും റിയൽ വേൾഡിലും ഉള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ താങ്ങാൻ കഴിയാതെ തങ്ങളുടെ മായാലോകത്ത് തങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് മാഡം ബോവറി. And also it examines middle class conventions and the myths of progress, exposing weaknesses and hypocrisies. And it deals with the inability of the different characters to communicate with each other. In all of these aspects, this novel is pertinent today as when it was written. The costumes and settings may change, but people do not.
and human problems remains the same. As a matter of fact, some critics have pointed out the close relationship between Emma Bovary and the heroine of, Sinclair Levy's Main Street എന്ന് പറയുന്ന ഒരു story. For provincial life is the same anywhere, and these two women, despite their differences, are afflicted by many similar problems and frustrations. സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആ സമ്പത്തിനോടും സ്വത്തിനോടുമുള്ള ആർത്തിയും അവരുടെ ജീവിത അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകളും പിന്നെ ഇത് എം എ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സ്വന്തം നില മറന്നുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഓർക്കാതെ വലിയ ആഡംബരപൂർവ്വം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ലോഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദെയർ ഇല്ലേ? അപ്പം അധികാരവും പണവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഒടുവിൽ അതൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് വലിയ പതനങ്ങളിലായിരിക്കാം. പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളായി കണ്ടെത്താം. സിറ്റുവേഷൻ സിനിമയും കഥ പണ്ടത്തെ കഥയാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ഈ സഹജമായ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിന് എന്നുണ്ട് ആ ആ ഒരു 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 യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർമനൻസി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത്തരത്തിലുള്ള തീമാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ എമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ, എമ്മയ്ക്കുണ്ടായ ട്രാജഡിയൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അനദർ നോവൽ, അനദർ വെരി വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് വർക്ക് ബൈ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്, ദാറ്റ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ അന്ന കരനീന. അന്ന കരനീന വളരെ മാഡം ബോവറിയെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ വളരെയധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. The book first published in the book form in 1878. Many writers considered it to be one of the greatest works of literature ever written. So Tolstoy himself called it his first true novel. ട്രൂ നോവൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാലത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ടൈം പിന്നാക്കിൾ ഓഫ് റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ. അത് എല്ലാ കാലത്തെയും റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമാർന്ന ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് അന്ന കരനീന. Many consider Tolstoy to have been one of the world's greatest novelists. Tolstoy is equally known for his complicated and paradoxical persona and for his extreme moralistic and ascetic views, which he adopted after a moral crisis and spiritual awakening in the 1870s, after which he also became noted as a moral thinker and social reformer. It deals with the story first initially released, this novel initially released in serial installments from 1875 to 1877, all but the last part appearing in the periodical The Russian Messenger. This novel deals with the themes of betrayal, faith, family, marriage, imperial Russian society, desire, and rural versus city life. The story centers on an extramarital affairs between Anna and dashing cavalry officer Count Alexei Kirillovich Ronsky that scandalizes the social circles of St. Petersburg and forces the young lovers to flee to Italy in search for happiness. But after the return to Russia, their lives further unravel. വളരെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള റഷ്യൻ ഫാമിലിയിൽ വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു ചലനം നടത്തിയ ഒരു മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു പ്രണയത്തിലാവുകയും വിവാഹം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു ഇമ്മോറൽ ആക്ടിവിറ്റിയായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിനകത്താണ് അന്ന കരനീന അത്തരമൊരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയറിന് വേണ്ടി ധൈര്യപ്പെടുന്നതും. ആൻഡ് അവർ ഷീ eloped to Italy in search for happiness, but after they returned to Russia, their lives further unraveled. അന്ന കരനീന
a beautiful aristocratic married woman from St. Petersburg whose pursuit of love and emotional honesty makes her an outcast from society. And she's honest emotionally and she's emotionally honest. വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അന്നാസ് അഡൾട്രസ് അഫെയർ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്, വിച്ച് കെറ്റപ്പൽസ് ഹർ ഇൻ ടു സോഷ്യൽ എക്സൈൽ, മിസറി ആൻഡ് ഫൈനലി സൂയിസൈഡ്. നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയെ സൊസൈറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഔട്ട്കാസ്റ്റ് അവരെ ഓർക്കസ്ട്രൈസ് ചെയ്യപ്പെടും, അവർ സമൂഹത്തിൽ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടും, അവരുടെ എൻഡ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ്ലി ഡിസാസ്ട്രസ് ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസാസ്ട്രസ് എൻഡ് തന്നെയാണ് അന്നയും കാത്തിരുന്നത്. അന്നാസ് ഹസ്ബൻഡ് അലക്സ ആൻഡ്രോവിച്ച് കരനീൻ, അലക്സി എന്നാണ് അന്നയുടെ ഹസ്ബൻഡ്, എ ഹൈ റാങ്കിങ് ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെൻ ഇൻ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്. Karenin is formal and duty-bound. He is cowed by social conventions and constantly presents a flawless facade of a cultivated and capable man. Ronsky, a wealthy and dashing military officer whose love for Anna prompts her to desert her husband and son. ഈ റോൺസ്കിയുമായിട്ടുള്ള പ്രണയമാണ് അന്നയെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും മകനെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ കൂടെ പോവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ഹോണസ്റ്റ് ടു ഹർ ലവ് ആൻഡ് ഷീ ഡസൻ ഗെറ്റ് മച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹമോ കെയറോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിഗണനയൊന്നും പലപ്പോഴും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒളിച്ചോടിപ്പോയത് എന്ന അർത്ഥമില്ല. പക്ഷേ അവൾ ഒരു പ്രണയം കണ്ടെത്തിയത് റോൺസ്കിയിലാണ്. റോൺസ്കി, whom Tolstoy originally modeled on the romantic heroes of an earlier age of literature, has something of the idealistic loner in him. ഓക്കെ, മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ഡെമിട്രിച്ച് ലെവിൻ. A socially awkward but generous-hearted landowner who, along with Anna, is the co-protagonist of the novel. Whereas Anna's pursuit of love ends in tragedy, Levin's long courtship of Kitty ultimately ends in a happy marriage. Levin is intellectual and philosophical, but applies his thinking to practical matters such as agriculture. He is such a practical man. അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ചെറിയ ക്രഷ് അന്നയോടുണ്ടായിരുന്നു. കിറ്റി, എക്കറ്റെറിന അലക്സാൻഡ്രോവ ഷെർബാസ്താസ്കായ, a beautiful young woman who is courted by both Levin and Ronsky and who ultimately marries Levin. Modeled on Tolstoy's real-life wife, Kitty is sensitive and perhaps a bit overprotected. Oblonsky, that is Stiva, Anna's brother, a pleasure-loving aristocrat and minor government official whose affair with his children's governess nearly destroys his marriage. ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റീവയുടെ ഇഷ്യൂ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം അന്ന അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന അത് പരിഹരിക്കുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അന്ന ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദിസ് റോൺസ്കി. Steva and Anna share a common tendency to place personal fulfillment over social duties. So now let us discuss the main themes of this story, this novel. Hypocrisy. The theme is first touched upon with this novel's epigraph, vengeance, quote, vengeance is mine, unquote, vengeance is mine, I shall repay, unquote. This epigraph is a warning to both Russian society and to the reader that the only person allowed to judge is God. The rest of us, being imperfect, merely make ourselves into hypocrisies when we judge someone else. ഇതൊരു ഭയങ്കര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മതവിശ്വാസത്തിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി, ഇതിൻ്റെ തീം.
Hypocrisy, jealousy, fidelity are the main themes of this novel. Okay. Anna Karenina features portraits of three relationships: Dolly and Oblonsky, Kitty and Levin, and Anna and Ronsky. In all three of these relationships, jealousy plays a role that affects the success of the relationship. ജലസി ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ്. ഫെയ്ത്ത് is the overriding aspect of Levin's story. Tortured by existential doubts throughout most of this book, he experiences an epiphany at the end that shows him the reason for his existence. ലെവിൻ ആണ് അതിനകത്തൊരു ഫെയ്ത്ത്, അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് മാറുകയാണ് കൂടുതൽ. ലെവിനാണ് ഒരു ദൈവവിളി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫിഡലിറ്റി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസേൺ ആണ്. ലൈക്ക് ജലസി, ഫിഡലിറ്റി ഈസ് എ കൺസേൺ ഓഫ് ദ ത്രീ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ ദ നോവൽ. ഇത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. തീം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അന്ന കരീനീന ഇൻ ദ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. Now let us move to another important novel, existential novel, written by Franz Kafka, that is The Trial. ഫ്രാൻസ് കാഫ്കനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഹി ഈസ് വൈഡ്ലി റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് 20th century literature. His work fuses element of realism and the fantastic. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ, ദ ട്രയൽ, ദ മെറ്റമോർഫോസിസ്, ദ കാസിൽ ആർ ഹിസ് ഫേമസ് വർക്ക്സ്. ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകളാണ്. It was this novel which was published posthumously in 1925, one of the Kafka's major works, and perhaps his most pessimistic, this surreal story of a young man who finds himself caught up in the mindless bureaucracy of the law has become synonymous with the anxieties and sense of alienation of the modern age, and with an ordinary person's struggle against an unreasoning and unreasonable authority. It is often considered to be an imaginative anticipation of totalitarianism. നമുക്കറിയാം how state intrude into our life. സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത്, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഏത് സമയം എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സർവൈലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അണ്ടർ സർവൈലൻസിലാവും. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതികരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം നിന്നാലോ ഒക്കെ യു വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ഓർ ഒരു പാട്രിയോട്ടിക് അല്ല എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുകയും നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ട്രയൽസിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന വലിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമകാലീന ഒരു ലോകം നമുക്കുണ്ട്. ആ ലോകത്തിന് തന്നെ 1925 കാഫ്ക ഈ നോവൽ എഴുതുന്നത്. ഹി ഫോഴ്സ് ഇൻ തിങ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ കണ്ടംപററി ലൈഫ് ടു. This novel is often considered as an imaginative anticipation of totalitarianism. The novel is an evocative account of case ജോസഫ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്രയൽ എന്താണ്, ഒരു വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുകയാണ്. ഹി ഡസൻ നോ ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ട്രയൽ ആൻഡ് ഹി ഡസൻ നോ what are the charges against him. ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. ഓക്കെ. he is informed the time that he is expected to appear, but അദ്ദേഹത്തിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.
It is an account ultimately of state-induced self-destruction. He narrate the narrative emerges from the book's opening sentence. uh, Somebody must have slandered Joseph K. For one morning without having done anything wrong. He was arrested. It is the case 30th birthday, and a pair of guards have arrived at his boarding house to inform him that he is under arrest. He is shortly summoned before the inspector, who is in the bedroom of another tenant. The inspector doesn't know what the charges are but tells Kay that he is free to continue living his life as usual. Kay goes to the bank where he works and later told that series of hearings will be taking place on Sundays. ആൾ ഒരിക്കൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നീട് നിരന്തരമായ വിചാരണകൾക്ക് വിധേയമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. This novel is an evocative account of Kay's helplessness in the face of a completely incomprehensible system. ഈ കാഫ്കയുടെ സ്റ്റോറീസിൽ എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലോസഫിയാണ്. സോ കാഫ്ക സ്റ്റോറീസ് സജസ് മീനിങ്സ് വിച്ച് ആർ accessible only after several readings. If their endings or lack of endings seems to make sense at all, they will do so immediately and not in the unequivocal language. The reason for this is that the stories offer a wide variety of possible meanings without confirming any particular one of them. So the stories suggest meaning which are accessible only after several readings. കാഫ്കയുടെ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഇഫ് ദർ എൻഡിങ്സ് ഓർ ലാക്ക് ഓഫ് എൻഡിങ്സ് സീംസ് ടു മേക്ക് സെൻസ് അറ്റ് ഓൾ. ചിലപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് അതിന് തുടക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ലീവ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഡൈജസ്റ്റബിൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ വിച്ച് ഹി ഡിസ്കസ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ Kafka's world is essentially chaotic, and this is why it is impossible to derive a specific philosophical or religious code from it. But അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം ഇസ് മച്ച് മോർ കോംപ്ലെക്സ്. എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആണ്. Mainly because the label existentialist is by himself is rather meaningless എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് Kafka certainly remained fascinated and overwhelmed by the major themes of all varieties of existentialist thinking, namely the difficulty of responsible commitment in the face of an absurd universe. So, deprived of all metaphysical guidelines, man is nevertheless obligated to act morally in the world where death renders everything meaningless. നമുക്കറിയാം, ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഈ രണ്ട് ഒരു അതിനിടയിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം. അപ്പം ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈസിസുകളാണ് പലപ്പോഴും കാഫ്ക തന്നെ നോവലുകളിലൂടെ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, ഇത് ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ഈ ഒരു സംവിധാനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒബ്സീനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഒരു അശ്ലീലമായ കാര്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് except Joseph K. that Froley and Bersner board in the same house as Joseph K. She lets him kiss her one night but then rebuffs his advances. She makes a brief reappearances in the novel's final pages. Then Fro Gubak, the proprietress of the lodging house in which Kay lives, she holds Kay in high esteem. Uncle Carl, Kay's impetuous uncle from the country,
formerly his guardian, Carl insists that Kay hire Hull the lawyer. Hull the lawyer is a Faustian advocate who provides precious little in the way of action and far too much in the wow, in the way. Okay, this is a story of trial. Trial in the detailed summary has given in the study materials. Please go on through it and please go on through what is existentialism and how it is reflected in this novel, The Trial. Okay. അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now let us move to another celebrated novel in the history of European fiction, that is Soba the Greek by Nikos Kazantzakis. Okay. Kazantzakis is a Cretan author who is considered one of the most influential modern Greek writers in history. He was nominated for the Nobel Prize in Literature 9 times, and his novels, plays, memoirs, and philosophical essays are widely read in literary circles. In addition, the movies based on his books have spread his influence all across the world. This novel, published in Greek in 1946, the story of Soba the Greek centers around two main characters, that are Soba and the narrator. Soba, an adventurous and exuberant 65 years old, and the unnamed narrator, a young Greek intellectual who has grown bored of his bookish life and has decided to start a new journey with Soba. Soba set on, both of them set the journey to Crete to develop a lignite mine in a small village of eccentric people. ഒരു ക്രീറ്റയിലുള്ള ഒരു മൈനിങ് കമ്പനിയിലേക്ക്, ലിഗ്നൈറ്റ് മൈനിങ് ക്വാറിയിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. They come to form a deep friendship through their discussions about life and the experiences of many strange and often challenging scenarios. The story begins in a cafe in Piraeus in the year 1916, sometime after the narrator's closest friend, Staridakis, leaves him to rescue persecuted Greeks in the Caucasus. This is where the narrator meets Soba for the first time. ഒരു കഫേയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത്. 1916 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർഡക്കീസ് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാണ്, കോക്കസസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു കഫേയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സോർബയെ ആദ്യമായിട്ട് നരേറ്റർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. നരേറ്റർ ഹാസ് പ്ലാൻസ് ടു റീഓപ്പൺ an abandoned lignite mine on the island of Crete, and Soba suggests that he can come along, and he makes very good soup. The narrator agrees as he finds Soba odd and charming, and this is where the adventure begins. Alexis Soba, the titular character, is the Greek personification of the spirit of life. Very important ആണ്. He represents the spirit of life. He dances and plays the santuri. Santuri is a
musical instrument. He indulges in sensual pleasures and he has no qualms in his exuberant enjoyment of life. He believe in present and he always try to enjoy in the ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഡ്രോപ്പ് വരെ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് സോർബയ്ക്കുള്ളത്. He indulges in sensual pleasures. He often fall in love with women, and he always try to make them laugh. He always, tell stories and make others laugh. See, he is originally from Macedonia. Soba has traveled all over the world and acquired an array of rich experiences that have become the fodder of his constant storytelling. The story is narrated by the narrator, who remains unnamed throughout the story. He serves as somewhat of a foil to the boisterous and confident Sorba. The narrator is a young man, a writer, and a student of spiritual literature, especially Buddhism. Let us see some of the ഈ സോർബയുടെ ക്യാരക്ടറൈസേഷന് നമുക്ക് ബുദ്ധ ഫിലോസഫിയുടെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ദ ഓൾ സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫിലോസഫിയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് apart from this writer, the narrator, also a man who has a deep interest in Buddhism. Another important character in this novel is Madame Hortense. She is an older woman who owns a hotel on Crete and who provides a housing for Sorba and the narrator when they arrive. The madam is a French woman with a slew of colorful experiences as a traveling cabaret singer and a mistress to many important men. And she was a traveling ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കാബറെ സിംഗറായിരുന്നു. കാബറെ സിംഗറാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ മിസ്ട്രസ് ടു മെനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെൻ. മീൻസ് ഷീ ഈസ് എ വുമൺ ഹു സെൽസ് her body for making pleasure in others. So now in her old age, she finds comfort mostly in reminiscing about her past. She always lives in past. പാസ്റ്റിൽ അവളുടെ വളരെ കളർഫുള്ളായ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നെടുവേർപ്പിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ദസ് മാഡം ഹോട്ടൻസി. The widow, another woman character in the story, she's beautiful and pursued ravenously by all the men on the island. The widow is known as a heartbreaker, as she ends up rejecting each one. This rejection naturally leads to an animosity directed towards her, and she is demonized after Pavli, a local man who was in love with her, takes his own life with a push from Soba. The narrator pursues the widow for a one-night stand. Soon after this, she is cruelly cornered by a mob of local men and killed by Maradoni. ആൻഡ് അതൊരു വളരെ ട്രാജിക് സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാരലൽ സ്റ്റോറിയാണ് ദ വിഡോൻ്റെ. വിഡോ എല്ലാവരും റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സമ്മൺ. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഈ സോർബയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവളുമായിട്ടൊരു വിഡോവുമായിട്ട് ഒരു വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിന് നരേറ്റർ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഉടനെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ദിസ് മീറ്റിംഗ് ഷി വാസ് കിൽഡ് by a mob of local people. Starodaki is an old friend of the narrator who we mostly meet through the exchange of letters. While the narrator is in Crete, Starodaki is in the Russian Caucasus to help Greek refugees who are being persecuted. In this way, we are shown Starodaki to be an idealistic and hardworking man who deserves to do good in the world.
While analyzing this Sorba the Greeks, Sorba uh, is an interesting character who sees freedom in the visceral experiences of life, singing, dancing, and romances, and he mainly gives importance to those things like singing, dancing, and romance. For him, freedom is somewhat beyond words. To construct a definition would be to remove himself from the present moment, the only place where it is possible truly be free. According to Soba, we can be free only in the present. Presentiൽ മാത്രമേ നമുക്ക് present moment enjoy or carpe diem നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, seize the moment. Carpe diem എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് സോർബ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, seize the moment. So we believe in present. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പാസ്റ്റിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ബട്ട് സോർബ ബിലീവ്സ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഹീ believes that freedom is possible only it is possible to truly be free in the present moment. And there are also hints of an uncertainty that plagues Soba in his more vulnerable moments. He fears his own death. അതിലൊരു കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോർബയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരേ സമയം വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് സോർബ എങ്കിലും ഒരു തലത്തിൽ ഹി ഫിയേഴ്സ് ഹിസ് ഓൺ ഡെത്ത്. അപ്പോൾ ഡെത്തിനെ എങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കോൺഷ്യസ് ആണ് സോബ. He fears his own death, for example, and tries to distract himself from the inevitability of his aging through constant love affairs with younger women. അതിനെ തന്നെ ഡെത്തിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി സോർബ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരികളുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാവുക എന്നുള്ളതാണ്. And his rejection of all commitments to relationships and ideas allows him to enjoy, but doesn't necessarily leave him any more wise about the purpose of human life. And this lack of knowledge can be viewed as liberating. നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഫിലോസഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫ് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുകയും കൂടുതൽ ഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഫിലോസഫിയാണ് സോർബ ദ ഗ്രീക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. സോ സോർബയെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പം they live in present and they don't bother about past and future, and this lack of knowledge can be viewed as liberating, or it can be seen as incompatible with a more lasting and fulfilling type of happiness. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സമ്മറിയും അനാലിസിസും നമ്മൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, another important novel in the history of European fiction, that is from Germany, which was written by Günter Grass. It was The Tin Drum. Okay, ഗുന്തർ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജർമ്മൻ റൈറ്റർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ടിൻ ഡ്രം ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോവലുകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോവുകയും നോവലുകളൊക്കെ കഴിയുന്നതും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. കാരണം ആസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വി മസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദിസ് നോവൽസ്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ നോവലുകളൊക്കെ വേൾഡ് ക്ലാസിക്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും വൈഡ്ലി അക്ലൈംഡ് നോവൽസ് ആൻഡ് വൈഡ്ലി പോപ്പുലർ നോവലാണ്. ഇത് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചേ മതിയാവും. So The Tin Drum, it's a picaresque novel by Günter Grass. It's a purported autobiography of a dwarf who lives through the birth and death of Nazi Nazi Germany, published in 1959 as Die Beltrommel. Okay. നാസി
കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ജീവിതാവിഷ്കാരമാണ് ടിൻഡ്രമിലുള്ളത്. 1960 വരെയൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായി പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഗുന്തർ ഗ്രാസ്. ആൻഡ് ഹി ഡെൽറ്റ്, പിന്നീട് അദ്ദേഹം എഴുത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. The Tintrum, the work, this work's protagonist Oscar Matzerath narrates the novel from an asylum for the insane. ഒരു അസൈലത്തിൽ, ഒരു മെൻ്റൽ അസൈലം കേട്ടിട്ടില്ലേ? മെൻ്റൽ അസൈലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. അതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓസ്കാർ മാറ്റ്സറാത്ത്, അദ്ദേഹം ഒരു മെൻ്റൽ അസൈലത്തിലാണ്. ഹി ക്ലെയിംസ് ടു ഹാവ് കോൺഷ്യസ്ലി സ്റ്റോപ്ഡ് ഗ്രോവിങ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 3 ഇൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അഡൾട്ട്ഹുഡ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താൻ 3 വയസ്സിൽ തൻ്റെ വളർച്ച ബോധപൂർവം നിർത്തിയതാണ് അഡൾട്ട്ഹുഡിനോടുള്ള തൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾദോ ഇൻ്റലക്ച്വലി നോർമൽ ആയിരിക്കെ തന്നെ ഹി ഹാസ് ദി സ്റ്റണ്ട് ബോഡി ഓഫ് എ ഡ്വാഫ്. ഒരു കുള്ളൻ നമ്മൾ കുള്ളന്മാരെന്ന് പറയില്ലേ, ഏറ്റവും ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളാണ് ഓസ്കാർ. അതിന് പൊക്കം കുറയാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൻ ഡെലിബറേറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്ലി തൻ്റെ വളർച്ച മുരടിപ്പിച്ചതാണ്, അത് അഡൾട്ട്ഹുഡിനോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നാണ് ഓസ്കാർ പറയുന്നത്. At the center of the novel is a remarkable Oscar who by his own admission is a living set of contradictions, a figure both satanic and Christ-like, ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ചൈൽഡിഷ്, സെൽഫിഷ് ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഡ്യുവാലിറ്റി, പലതരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഓസ്കാർ. ഓസ്കാറിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു ഉണ്ട്, ഓസ്കാറിൽ തന്നെ സൈറ്റനുണ്ട്, സാത്താനുണ്ട്. ഓസ്കാർ ചില സമയം വളരെ ലോജിക്കലായിരിക്കും, ചില സമയം ഭയങ്കര ചൈൽഡിഷ് ആയിരിക്കും, ചില സമയം ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കും, ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെയും ചില അത് ഏറിയും കുറഞ്ഞുമൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. So this novel is not just his autobiography but also his confession, and this constitutes its primary thematic power. ഇതൊരു കൺഫെഷനും കൂടിയാണ്, കൺഫെഷണൽ നോവലും കൂടിയാണ്. Throughout his confession, Oscar reveals his small role in the atrocities of Nazi Germany, and in so doing takes the first step toward growing both physically and morally. So the Tintrum became the first in Grass dancing trilogy, which also includes Cat and Mouse and Dog Years. These trilogies, very famous, widely acclaimed novels. ട്രിലോജിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് ദ ടിൻഡ്രം 2. There are elements of, we can see the elements of allegory, myth and legend, placing it in the genre of magical realism. ഇത് ഏത് genre ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നരേഷനകത്താണ് ഈ നോവൽ വരുന്നത്. ദ ടിൻഡ്രം ഹാസ് റിലീജിയസ് ഓവർടോൺസ്, both Jewish and Christian. Oscar holds conversations with both Jesus and Satan throughout the book. Religious undertone is there in this novel, and the Christian Jewish philosophies അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഓസ്കറിൻ്റെ gang members call him Jesus and he refers to himself as Satan later in the book. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാങ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ക്രൈസ്റ്റ് ആണെന്നാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വയം പറയുന്നത് താൻ ചെകുത്താനാണ് എന്നാണ്. Let me introduce the main character of this story, Oscar Matzerath. Oscar Matzerath is the protagonist and first person narrative of the Tintrum. The narration is delivered from an insane asylum by a 30-year-old man whose response to horrors taking place around him with the rise of these Nazis in Germany was to literally will him to stop growing after the age of 3. The lack of growth was limited to physical development since he was already, by the time he made this decision, fully mature intellectually.
ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ക്യാരക്ടർ, വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ദിസ് Oscar is an unreliable narrator and his insanity never becomes clear. He tells the tale in first person though he occasionally diverts to third person, sometimes within the same sentence. അതിൻ്റെ നറേഷനിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ബുക്ക് 1, 2 അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ, ബുക്ക് 3 അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറി ഹാസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ study materials. Please go on through it. We don't have enough time to explain the whole stories or analyze the whole stories in this video, so please excuse me. So let me introduce main characters and the themes of the story first. Marcus is another character, is a Jewish owner of the toy store where Oscar's mother buys the drums, into which Oscar imparts a powerful and even the magical ability to transport consciousness. ടിൻഡ്രം ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ടിൻഡ്രം ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ്, ഓസ്കാറിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ടിൻഡ്രമ്മിലൂടെയാണ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സൊസൈറ്റി. Not just his own, but the other people as well. Marcus is destined to kill himself shortly before stormtroopers finally arrive to ransack his store. Agnes Metzerath, Oscar's mother, who carries on long-term incestuous affair with her cousin for the first half of the novel. അമ്മയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ കസിനുമായിട്ടൊരു അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസെൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അഫെയർ സ്വന്തം കസിനുമായിട്ട് അവൾ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നു. ദിസ് ജോൺ ബ്രോൺസ്കി, cousin and lover of Agnes and potentially the father of Oscar. He was suspected of being a member of the Polish underground resistance and will be executed by the Nazis. Alfred Metzerath, Oscar's recognized father and member of Nazi party, who will meet his fate at the hands of the Russian army as the war draws to a close. Maria Maria is Oscar's first true love, but will ultimately marry his father Alfred. The child she bears has the potential of being either Oscar's son or his half-brother. വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. മരിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രൂ ലവ് ആണ്. അത് പക്ഷെ മരിയ പിന്നീട് ഓസ്കാറിൻ്റെ ഫാദറിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ കുട്ടി ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഓസ്കാറിൻ്റെ കുട്ടിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അച്ഛനിൽ മരിയയ്ക്കുണ്ടായ ഹാഫ് ബ്രദർ ആവാം. അതിന് സെർട്ടൈൻ അല്ല. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് see the themes of this novel. Individual responsibility. The single most central theme of this book is guilt. ഗിൽറ്റാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽറ്റ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബ്ലെയിം ആർ ദ മെയിൻ themes of this novel. And before that, individual responsibility, അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമാണ്. The Tintrum demonstrates that evil cannot be attributed to a single person or a single nation, and that ordinary people are capable of either good or evil at any particular moment. This theme is demonstrated in several ways, but mostly by analogy. ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസ്. പക്ഷേ ഇത് ഈ നാസി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത്, നാസി ഭരണകാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജർമ്മനിയുടെ അവസ്ഥകളെ കൃത്യമായി വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളെ വ്യക്തമായി വരച്ചു കാട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില തീംസ്, ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്.
ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് all share responsibility for what happened in the Nazi period. So nationalism and political movement, Grass distracts blind loyalty to abstractions, and through Oscar's narrative, shows how mindlessly following abstractions can lead to trouble or worse yet to chaos. In ഓസ്കാറിൻ്റെ നറേറ്റീവ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലോയൽറ്റി, ഗ്രാസിൻ്റെ ലോയൽറ്റി ടു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഈ ക്യാരക്ടറൈസേഷനിൽ തെളിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സേർഡിറ്റി. ഇറ്റ് പോർട്രേസ് ദ അബ്സേർഡിറ്റി ഓഫ് വാർ. The Tintrum stands as one of the great mid-20th century absurdist novel about war. വാറിനെ പറ്റി, വാറിൻ്റെ ഒരു അബ്സേർഡിറ്റി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഏത്, ദിസ് ടിൻട്രം. ഓൾ ദ എന്താണ് ഒരുപാട് കേർട്ട് വാൻഗഡ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന് സ്ലാട്ടർ ഹൗസ് 5 എന്നുള്ള പുസ്തകം, ജോസഫ് ഹെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ക്യാച്ച് 22, ഈ 2 നോവലും ഒപ്പം ടിൻഡ്രമും ഈ ജർമ്മനിലെ പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്ന നോവലുകളാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ ഈ ഈ ഈ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ടിൻട്രമിൽ ഒരു സീനുണ്ട്. ആ സീൻ ദാറ്റ് ട്രൂലി ഹൈലൈറ്റ്സ് ദറ്റ് അബ്സ്യൂർഡിറ്റി ഓഫ് വാർ ഇൻ ദ ടിൻട്രം ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 3 chapters of the book. During the siege of the Polish post office, Jan, cowering and whimpering, attempts to stick his leg out of the window in hope that it will be shot and he can take refuge among the wounded. It concludes with a remarkable description of the explosion, in which the bricks laughed themselves into splinters. Ultimately, the scene underscores the meaninglessness of war and illustrates how people do strange, absurd things when confronted with war. War's powerful yet nonsensical drama. ഒരു യുദ്ധമുഖത്ത് മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന്, എന്തൊക്കെ മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, അബ്സേർഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് ടിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so I've gone through most of the novels in this paper, and thank you. Please go through the original work, and please go through the all the study and all the novels in the study materials and make your own notes and to prepare well. Wish you all the best. Thank you.